so now we'll look into enzyme catalysis. Okay, so enzyme catalysis na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா basically enzyme, okay, and then substrate. So substrate வந்து enzyme மேல it's going to sit, okay, and thereby it is going to form a complex. It is going to form a complex. ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் என்சைம் வந்து வில் ப்ரொவைட் தி சர்ஃபேஸ் ஃபார் யுவர் சப்ஸ்டேட்ஸ் டு ரியாக்ட். Okay, so enzymes will be like this. Okay, if you could consider a surface, this is going to be the surface where your enzymes are present. Where your enzymes are present. Okay, enzymes வந்து இந்த மாதிரி present ஆயிருக்கும். So now என்ன பண்ணுறோம்னா we are going to put a substrate. So substrate என்ன ஆகும்னா is going to attack on the enzyme, thereby it is going to form activated species. Okay, so இந்த மாதிரி form ஆகும். So you can write enzyme provides surface for substrates to react and form product. Okay, substrates to react and form product. சரியா, react and form products. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இனிஷியலி எவ்வளோ என்சைம்ஸ் இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சி இனிஷியலி தெல் பி நாட் என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் தென் எத்தனை என்சைம்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே கன்வெர்டட் என்சைம்ஸ் இஸ் ES, concentration of ES plus concentration of E. So this is basically total enzymes available. Okay, this is occupied enzymes. Okay, this is occupied enzymes, and this is your vacant enzymes. This is your vacant enzymes available or it is present. Okay, this is very important. Okay, enzyme catalysis la this point is very important. So now we'll derive the equation. Okay, so complete equation எப்படி இருக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா once again complete equation வந்து பார்த்தீங்கன்னா enzyme plus substrate is going to give activated enzyme substrate. Okay, ES. Okay, so and then this is going to form a product. Okay, plus enzyme. So என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா substrate வந்து so enzyme is just a surface. சரியா, so enzyme is just a surface. So product என்ன ஆகணும், sorry, substrate என்ன ஆகும், substrate is now going to sit on the surface, thereby it is going to form a product. Okay, so product form ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், it will be released. அப்போ என்ன ஆகும், enzyme will remain as such. So அதுதான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். சரியா, so if you put the rate constants, this is going to be K1, this is K minus 1 and this is K2. Okay, so rate வந்து எதுக்கு equal, rate வந்து will be equal to the product formation. So this is the slowest step. Okay, basically this is the slow step. Okay, so rate will be equal to K2 concentration of ES. Okay, so concentration of ES வந்து எதுக்கு equal. Okay, so this is basically an intermediate, correctா. So என்ன பண்ணலாம், steady state approximation apply பண்ணலாமா. Applying steady state approximation, applying steady state approximation on concentration of ES என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா rate of formation of ES என்னது K1 concentration of E into concentration of S. Okay, equal to rate of deformation of ES என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குன்னு பாருங்க, K minus 1 concentration of ES. Okay, plus concentration of E2 into concentration of ES. Okay, so concentration of E value என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா since இங்க என்ன இருக்கு, okay, this can be written as concentration of K1 concentration of E concentration of S will be equal to K minus 1 plus K2 into concentration of ES. சரியா, ஸோ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், concentration of ES ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா now we can substitute this value. ஸோ க்கு concentration of E we can also write it like, ஸோ எவ்வளோ வேக்கண்ட் என்சைம்ஸ் இருக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா total minus occupied. Total minus occupied. So if you substitute this value, so this is going to be equal to K1 concentration of S. Okay, concentration of S into
initial concentration of enzyme minus occupied enzymes, okay, will be equal to concentration of es, this is by k minus 1 plus k2, okay. So if you expand this one, this is going to be k1 concentration of s into concentration of e naught, okay, minus k1 concentration of s, okay, there is a concentration of es value in here இருக்கு. So we'll take to the other side itself, okay. So this will be equal to k minus 1 plus k2 into concentration of es into concentration of es. So இப்போ concentration of es எல்லாம் same side எடுத்துக்குவாங்க. So என்ன ஆகும், this is going to be equal to k1 concentration of s concentration of e naught, okay, will be equal to, so k1, so இங்க என்ன இருக்கு, again இங்க வந்து we have one more value, okay. So k inverse plus k2 plus k1 concentration of s, okay, will be into concentration of es, okay wow. So if you now write the equation, concentration of es will be equal to k1 concentration of s concentration of e naught by k minus 1 plus k2 plus k1 concentration of s, ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வேல்யூ வந்து ரேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரேட் வில் பி ஈக்குவல் டு k2 k1 concentration of s concentration of e naught, okay, by k minus 1 plus k2 plus k1 concentration of s, okay. So now, so rate என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா rate, one second, so rate is equal to k2 k1 concentration of e naught into concentration of s by k minus 1 plus k2 plus k1 into concentration of e, sorry, this is concentration of s, okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம், k1ஆல் டிவைட் பண்ணலாம், ஓகே. டிவைடிங் divide by k1 on numerator and denominator, and denominator and denominator denominator, okay. டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும், ஸோ இங்கே வந்து by k1, ஓகே. ஸோ இது வந்து ஹோல் பவர் by k1ன்னு மாறும். ஸோ by k1 போட்டால் என்ன ஆகும், k1 and k1 will be cancelled. ஸோ rate will be equal to k2 concentration of e naught into concentration of s, okay, by k minus 1 plus k2 by k1, okay, plus concentration of s, ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ லைக் k minus 1 plus k2 by k1 தான் என்ன சொல்கிறோம்னா மைக்கேல் மெல்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் km, this is your km, Michaelis Menten constant, Michaelis Menten constant, Menten constant, okay. So if you write the rate will be equal to k2 concentration of e naught concentration of s by km plus concentration of s, okay. So this is your rate equation, okay, this doesn't look good. So this is your rate equation, okay. So this is called as your Michaelis Menten equation, this is called as your Michaelis Menten equation, this is Michaelis Menten equation, okay. So now எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ரேட் இருக்கும், ஓகே, எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ரேட் இருக்குன்னா இஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இ வந்து இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. இஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோன்னும் போது, அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இ என்னது பேசிக்லி திஸ் இஸ் வேக்கண்ட், ஓகே. வேக்கண்ட் என்சைம் சைட்ஸ் ஜீரோன்னும் போது ரேட் வந்து எப்படின்னா இருக்கும், மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு சொல்லலாமா. So in that case, if you substitute in the formula, we know that total enzyme is equal to occupied enzyme sites plus vacant enzyme sites, okay. So if this is equal to 0, என்ன ஆகும், concentration of E naught will be equal to concentration of ES க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும், okay. So rate equationல வந்து பார்த்தீங்கன்னா rate is basically K2 concentration of
ES, correcta? So this will be equal to total enzyme sets க்கு equal ஆ இருக்கும். So rate max, R max will be equal to K2 concentration of E நாட்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன் that கேஸ் வந்து ரேட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆர்மேக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம், சாரி K2 concentration of E இருக்க இடத்துல we are going to write it as Rmax. So rate will be equal to Rmax concentration of S by Km plus concentration of S. Okay, so this is again your Michael-Menten's equation. Okay, this is also your Michaelis Menten equation. So these two equations are very very important. Okay, so now we'll look into the graphs. Okay, so before that, okay, let's first see what is the reactions. Okay, so first என்ன பார்த்தோம், first வந்து பார்த்தீங்கன்னா equation என்ன, E plus S gives, this is K1, this is going to form ES. Okay, and then ES வந்து பார்த்தீங்கன்னா is going to decompose to E and S. Okay, this is your reversible steps. Okay, and then ES will also decompose to form your product. This is your K2 step. Okay, and Km another, Km is basically K minus 1 plus K2 by K1. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you see, ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னது எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் இன் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஃபார்ம். ஸோ எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் போது ரேட் வந்து எது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கும் பாருங்க, ரேட் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஓகே, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இ, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஸ். ஓகே, ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரேட் வில் பி செகண்ட் ஆர்டர். திஸ் இஸ் பேசிக்லி யுவர் செகண்ட் ஆர்டர். ஓகே, அண்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள் ரேட் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இஎஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ K1ல it will be second order. Okay, K minus and K2 இது ரெண்டுத்துலையுமே என்னது, this is going to be a first order. Okay, so now if you see this one, okay, so units வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so K minus 1 வந்து என்னது basically first order unit per second. Okay, so K2 வந்து என்னது basically per second. Okay, K1 ஓட யூனிட் என்ன, K1 வந்து செகண்ட் ஆர்டரா, ஸோ செகண்ட் ஆர்டரில் போது என்ன ஆகும், யூனிட் வில் பி ஈக்குவல் டு லிட்டர் மோல் இன்வர்ஸ் பர் செகண்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ லிட்டரலி சால்வ், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பர் செகண்ட் by liter mole inverse per second. Okay, per second will be cancelled. So this will be equal to 1 by liter mole inverse, which is basically nothing but your mole liter inverse. Mole liter inverse, your concentration. Okay, your concentration unit. So this is the unit for your Km. Michaelis Menten constant ஓட unit வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா moles per liter. Okay, so now we'll look into graph. Okay, so என்ன பண்ண போறோம்னா rate versus concentration வந்து plot பண்ண போறோம். Rate versus concentration of substrate. Okay, so rate equation என்ன, rate is equal to R max into concentration of substrate by concentration of substrate plus Michael-Menten's constant. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேரெக்டாக வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ரீரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன், ஓகே ஓகே, தேர் ஆர் டூ கண்டிஷன்ஸ். இங்கே வந்து பாருங்கள், திஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து Michael-Menten's கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், லினமெண்ட் தியரியிலேயே பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் if concentration is very less, okay, this is case 1. So case 1, if concentration வந்து very less-ஆ இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, so concentration less-ஆ இருந்தால் என்ன ஆகும், so initial first step வந்து will be less. Okay, so activation step வந்து will be less. So in that case, your so activation step less-ஆ இருந்தால் என்ன ஆகும், obviously உங்களோட deactivation and decomposition step வந்து will be faster. So உங்கள் Michael-Menten concentration, உங்கள் Michael-Menten equation என்ன ஆகும், will be increasing. So
K, sorry. So K M will be much larger than your concentration of S. Cheniya, so operate in a rate will be equal to R max concentration of S by Km க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். So if you see this is equal to y equal to mx plus c plotல இருக்கா? So plus c is basically 0. So if you plot rate versus substrate. So rate versus substrate. Okay, plot பண்ணீங்கன்னா என்னது? This is a straight line. So this is a straight line. Okay, and m வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா R max by Km க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, now case 2 என்ன at high concentration. Okay, case 2 is basically concentration of substrate is high. Okay, high concentrationல என்ன ஆகும்? உங்களோட activation step வந்து more favored-ஆ இருக்கும். Okay, so activation step more favored-ஆ இருக்கும், deactivation and decomposition வந்து less favored-ஆ இருக்கும். So rate வந்து will be equal to rate equation என்ன R max concentration of S by Km plus concentration of S. Okay, so concentration of S வந்து very high than Michael-Menten's equation, Michael-Menten constant னு சொல்றோம். So in that case rate will be equal to R max into concentration of S by concentration of S. Okay, so rate will be equal to R max க்கு வந்து equal-ஆ இருக்கும். So if you plot the graph, rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா like rate and concentration of S க்கு வந்து plot பண்ணீங்கன்னா this is going to be a straight line. Okay, and this is your R max. This is basically your R max. Okay, so now we'll look into other plots. So enzyme catalysis la வந்து there are three plots. So this one is your basic plots. Okay, second one is your line weaver bug plot. Okay, second one is your line weaver bug plot. Line weaver bug plot. Bug plot. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will be plotted between your inverse of rate versus inverse of substrate concentration. Okay வா? So rate equation என்ன? Rate equation R equal to R max concentration of S by Michael-Menten constant plus concentration of S. கரெக்டா? So இப்போ வந்து inverse எடுத்தா என்ன ஆகும்? This is 1 by R will be equal to so Km by R max concentration of S. Okay, so plus concentration of S by R max concentration of S. Okay, so concentration of S and concentration of S when they naho cancelled out iron. So if you see again this is equal to your straight line plot y equal to mx plus c format la irukum, where slope m will be equal to Km by R max. Okay, and your intercept c will be equal to 1 by R max. So in the concept based வந்து நிறைய questions வந்து இருக்கும். So questionsல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா slope வந்து they'll give some values. Okay, and they'll give the value of intercept and they will tell you to find the rate constant of k1 k2. So they will tell you to find the rate constants or Michael-Menten constants. Okay, so those questions are very common. Okay, so if you now plot between inverse of rate and inverse of concentration of S. Okay, so and so no, this is straight line but this is a intercept value, so this is going to be basically like this. So this is your intercept which is 1 by R max. Okay, slope m will be equal to Km by R max. Okay, so this is your line weaver Berg plot. Okay, so we have one more plot into our third plot, eddy Hofstee plot. Okay, eddy Hofstee plot. Hofstee plot. So basically this is plotted between your rate by concentration of S versus rate. Okay wow, so this is what we are going to plot now. So if you see நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் rate equation, so rate will be equal to R max concentration of S by Michael-Menten constant plus concentration of S. Okay wow, so if we take this complete term on the side, this will be multiplied. So multiply panna this will be R Km plus
R concentration of S. Okay, will be equal to R max by concentration of S. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to divide this completely with concentration of S. Okay, so concentration of S ல divide பண்ணா என்ன ஆகும்? This will be equal to RKM by concentration of S. Okay, plus R will be equal to R maxக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா this is Y and this is your X. Okay, so Y வந்து என்னது R by concentration of S. So question எப்படி rewrite பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா if you rewrite this one, so R, so என்ன பண்ண போறோம்னா this R will be taking on this side, so this will be R Km by concentration of S. Okay, will be equal to R R max minus R. Okay, so நம்மளுக்கு என்ன தேவை? This is your Y. Y is basically rate by concentration of substrate. Okay, so in the Km term என்ன பண்ணலாம்? We can bring it down. So this will be completely divided. Okay, this will be like this. So if you write, this is going to be R max by Km. Okay, minus R by Km. Okay, wow. So this is your final equation. So this is equal to Y equal to C plus Mx formula irka. So basically this is a negative slope. So this is a negative slope. Negative slope. Okay, wow. So if you plot, so let me plot this one. Okay, so என்ன plot பண்ண போறோம்னா rate by, sorry, R by concentration of S versus rate. Okay, so intercept என்னது? Intercept is R max by K. Okay, and this is a negative one or decreasing one. So it is going to be like this. Okay, basically intercept is going to be equal to R max by Km க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். And slope வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா M will be equal to minus 1 by Km க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, these are your important plots. Okay, and then a small topic from your enzyme catalysis என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா turnover frequency. Okay, turnover number or turnover frequency. Turnover number or turnover frequency. Frequency. ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா turnover number or turnover frequencyன்றது வந்து number of molecules of product produced. Okay, so basically number of molecules or number of moles of product. Okay, product formed. Okay, number of moles of product formed is by more number of moles of enzymes consumed into time intervals. Okay, number of moles of enzymes consumed or used. Okay, enzyme consumed during a time interval. Okay, during a time interval this is going to be time interval. Okay, so பேசிக்காக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ன் ஃப்ரீக்வன்சின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டு தி நம்பர் ஆஃப் என்சைம்ஸ் கன்சியூம் பண்ணதுக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் டர்ன் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ எங்கே வந்து திஸ் கிளியர்லி டெபிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி இன் யுவர் ஈக்குவேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ES. Okay, so basically this is going to form a product, correcta? So activated or enzyme and substrate வந்து என்ன இருக்கணும்? It is now going to first form. Okay, so இது எங்க form ஆகும், எந்த ஸ்டெப்ல form ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா in your second step. So concentration of ES will be decomposed to concentration of E and then concentration of S. Okay, wow. So like there are only two steps. Okay, two steps. எதில் வந்து decompose ஆகும், எதில் வந்து deactivate ஆகும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தில் வந்து தான் நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து எதில் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. பேசிக்கலி K2ல வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் K1. ஓகே, ஸோ டர்ன் ஓவர் நம்பர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டெப்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். பட் தட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் யர் நம்பர் ஆஃப் என்சைம்ஸ் included. Okay, so அதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா they have given. So simply turnover number வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா உங்களோட K2 rate constant of K2 வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். Okay, and there is one more equation which is your catalytic efficiency.
catalytic efficiency. Catalytic efficiency வந்து பார்த்தீங்கன்னா is directly proportional to or is equal to K2 by Km. K2 by Km is your catalytic efficiency. Okay, so hope you all understood this well. Thank you. Happy learning.